In the previous class we are discussing about the regression analysis. So we have solved number of problems. I hope all of you have followed the problems. However, if you do not follow, you can call me also. Also, one thing you know that there is a multiple MCQ type examination to this time. So you don't worry about the lengthy explanations or lengthy examples. But however, one thing mind that ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನಂದರೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಕೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಅಥವಾ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರಿಗ್ರೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ರಿಗ್ರೆಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಲೆಂಗ್ದಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೀನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋಲೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಮೀನು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೈ ಬಾರ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣದು. ಹಾಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು read, you have to prepare for that examinations. No much time, don't waste that time. So today let us start with the next unit number 2, time series. Time series, as the name itself says, time is important here. So the data collected with respect to time or in the chronological order is the time series. So I can give the concept of that. See, most important task before the economist, maybe economists or maybe businessman, for all those estimating or prediction for the future is very important. So consider an economist. He is desired to estimate the population coming year so that the proper planning should be carried out regarding the food production, food supply for the people. So for the prediction we need the base, or we need the past data. It consists of gathering information from the past. Also, in correction usually deals with the statistical data which are collected or observed recorded successively in intervals of time. Such data are generally called as time series. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ BSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಸೇ BSc ಫೈನಲ್. ಸೊ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. 15 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 15. ಸೊ BSc final means 15 years, 15 data will be there. So this is the order, in the order of year wise. So this yearly taken or in a chronological order means with respect to time. With respect to time means first standard means first, ಮೊದಲು 10th ಆಮೇಲೆ 9th ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ chronological order. So a time series is an arrangement of statistical data in a chronological order. So introduction is here. So definition is here. A time series is a set of observation taken at
specify times usually at equal intervals. ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು 4-5 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮು, ಅಥವಾ ಆಫನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಕ್ರಾನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಯರ್ ವೈಸ್ 91, 92, 93, 94, ಅದ್ರ ಬದಲು 94, 96, 93, 94 ಆ ಥರ ಇರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ chronological order. This the time series may be defined as collection of reading belonging to the different time periods of some economic or composite variables. Next is time series establish relation between cause and effect. ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನೇ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ವೆನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ influence of independent variable. So this there is the effect in the dependent variable. So next is one variable is the time which is independent variable, and the second is data which is dependent variable. So time is always independent because you can't create the time, but you can't create the data. Next we can give an example for that. See here, day 1, day Monday to Sunday recorded, first column, second column number of packets of milk sold. See the figure 90, 88, 85, 75, 72, 90, 102. What you observe here? See, so Monday to Friday there is a slight increase, decrease. 90, 88, 85, 85, 72. That is decrease. But after Friday, on Saturday, it again initiated to increase. So 90, 102, etc. This is the trend, or this is the data of this. Similarly, time series. So this is the another series is here. Year is recorded here, and population is recorded in the million. With respect to time, see here 21 to 81, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81. So in these years the population is recorded. Here also the continuously 251, 279, 319, 361, 439, 548, 685. So all these figures are slowly increasing with respect to time. That is the interpretation. So you can interpret like this. From the example, it is clear that the sale of milk product is decreased from Monday to Friday, and then again it starts to increase. Similarly, same thing happens in the second case. Population is continuously increase. That is the problem with this. Next is utility of the time series. It helps in understanding the past behavior, whether it is increasing, as we seen in the previous two examples. One was population was continuously increasing, but the sale of milk is initially it started to decrease. So Monday to Friday it is
slightly decreased, but after Friday again it is increased. So that is the tendency or the trend of the sales of milk. So this time series, this is the use of time series. It helps us understanding the past behavior, how the behavior is, how the trend is. It helps in planning the future operation. So accordingly, you can make the future plan of this with the experience of the previous experience or the past experience. It is helpful to predict the future. What is the demand? What is the uh, supply, like that. So it helps in current accomplishment evaluating the current accomplishment. So today what we need, the the food or rice, whatever, any commodity. So importance are not actually okay. So it facilitates our this next, it facilitates comparison. It's possible to comparison. So last year the sales was say 1000 kg or 1000 quintals. This year 1000, if it is 1100, then there is an increase of 100. That is what would be the next prediction, as well as what this year is needed. That type of information is possible this through the time series. Now what is the importance of time series, why it is so much important? Because as the basis of the time series analysis, businessmen can predict about the changes in the economy. So there are following points to be clear about the its importance. ನೋಡಿ, ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ? ಬೈ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ so that is why this is very much important. It helps in the study the economy. There are following points which are clear about its importance. See, they are the 12 observations, 12 are there. Importance: profit and profit of experience, safety from future, utility studies, sales, forecasting, stock market analysis, process quality control, inventory studies, economic forecasting is every, risk analysis and evaluation changes, and budgetary analysis, yield projections. Yield projection means on the basis of the past experience, for this year say 100 ton, now on the basis of the previous experience we can predict the next year maybe 110 or 90 tons, like that. That is the yield predictions. Utility is over. Next, component of time series. The change which are belong to time series, they are affected by economic, social, natural, industrial and political reasons. These reasons are called components of time series. So one is secular trend, seasonal variation, cyclical variation and irregular variations. You have only secular trend. Seasonal variation, cyclical variation and irregular variations is not in your syllabus. So accordingly you go for that. Only one secular trend is in your syllabus. So this is the idea of time series. So time series, there is a chance of questions, MCQ questions, because it is theory type, also with some mathematical type, not a lengthy proof, lengthy
descriptions or lengthy problem, short problems, so there is more chance, so that by giving equation, trend equation, they may ask to predict the future values. In the sense, they what they do is they give the trend equation y equal to 0.43 plus 246 x. So what is the future value ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Future value they have for the future value for the value of x equal to some value, they may give x value, then accordingly you have to calculate by substituting the value of given x. That type of possibilities in time series unit, so take care of this. So secular trend, seasonal trend, these are the components of time series. Let us see one by one detail in the next period. Thank you.